are the right addresses. Я написала адреса, чтобы я вас буду к ним отсылать. Если просто их неправильно написать, вас компьютер посылает куда-то в Бомбей, в Индию и хочет от вас денег, поэтому важно правильно написать. No. Do I need the microphone or does everybody hear me? I have a voice, right? Мне нужен микрофон или все меня слышат? Better with microphone, I think. Better with the microphone. Нет, Hello, hello. Okay. So bright young people have a lot of career opportunities today. You can be a doctor, a dentist, a lawyer, a company president, or an oligarch, sorry. У умных молодых людей сейчас есть очень много вариантов карьеры. Можно стать врачом, стоматологом, можно быть юристом или олигархом. But very few young people choose the most rewarding career of all, working to right the world's wrongs, and that is wrong. Но очень мало людей выбирает карьеру, которая самая правильная из всех. Это исправлять плохое, что есть в мире, и это неправильно. Do you want to put adventure and purpose into your lives? Do you want to travel the globe and help bring an end to poverty, hunger, and disease? There are tons of ways to put adventure into your life, but that's tomorrow's lecture. Right now I'm going to focus on one of the most satisfying ways. Join the United Nations. Хотите, чтобы в вашей жизни были приключения, путешествовать по миру и помогать бороться с мировым голодом и несправедливостью? Есть очень много способов наполнить жизнь приключениями, но это тема завтрашней лекции. А сейчас я расскажу о самом удовлетворяющем удовлетворительном способе, о том, как пойти работать в ООН. Life in the UN is a life of international intrigue. One day, you're being held at gunpoint at a checkpoint, and the next evening, you're sipping cocktails with world leaders. You will never be bored, and every day, you will have the satisfaction of knowing that you are making the world a better place. Жизнь в ООН наполнена контрастами. Сейчас вы стоите под дулом пистолета на КПП, а на следующий день вы распиваете коктейли с мировыми лидерами. Thank you. Right. You'll never be bored. Да, в общем, вам никогда не будет скучно. Okay. At the UN, you'll travel the world, though usually not to five-star resorts. Actually, never to five-star resorts. But you will be kidnapped. You'll spend nights in a ditch under hiding from gunfire. And you'll occasionally even get arrested and jailed. I've been arrested and jailed at the UN like 8 times. And you'll make friends that you'll keep for life. Работая в ООН, вы будете путешествовать по миру, но никогда не в пятизвездочных гостиницах, к сожалению. Вас будут похищать, вы будете проводить ночи в окопе, спасаясь от огня, и иногда вас будут арестовывать и сажать в тюрьму. Меня, пока я работала в ООН, сажали в тюрьму 8 раз. Вы познакомитесь с людьми, которые останутся вашими друзьями навсегда. Too few Jews aspire to international civil service, and we see the results in the dozens of UN resolutions condemning Israel, while Sudan, Nigeria, Myanmar, Iran, not to mention China, Russia, and the United States, get off scot-free. Слишком мало евреев идут служить миру в ООН, и мы видим результат этого в резолюциях, направленных против Израиля, от таких стран, как Нигерия, Иран, Мьянма, Судан, и не говоря уже о Китае и России. We don't know how many Jews work at the UN because the staff is not counted that way. They're counted by nationality and not religion. So we know, for instance, that there are 116 Israelis working at the UN. Мы не знаем, сколько евреев работает в ООН, потому что сотрудники ООН считаются не по национальности, не по религии, а по гражданству. Мы знаем, например, что в ООН работает 116 израильтян.
There are about 84,000 jobs inside the UN, within all the agencies, 84,000. That sounds like a big number, but it's actually the same number of staff at Walt Disney theme parks around the world. Всего рабочих мест в ООН 84 тысячи. 84 тысячи кажется очень большим числом, но на самом деле это столько же, сколько людей работает в парках мира Дисней по всему миру. Do any Russians work at the UN? Do you know any Russians who work at the Вы UN? знаете русских людей, которые работают в ООН? Кто-нибудь работает в ООН? Actually, there are 843 Russians working at the UN today. Сегодня в ООН работает 843 гражданина России. That sounds like a lot until you hear that there are 843 Malians working at the UN today. Кажется, что это много, пока вы не услышите, что в ООН сейчас работает 843 гражданина Мали. Who knows where Mali is? Кто знает, где находится Мали? Mali is just underneath Algeria. But Мали там прям под Алжиром. so I understand there are 145 million Russians in the world, or in Russia. There are 15 million Malians, and you have the same number? Excuse me. Насколько я знаю, в мире 148 миллионов россиян и 15 миллионов малийцев. And for the record, let me tell you that there are 5,000 Americans working at the UN. There are 4,100 French with jobs in the UN. You know there are 65 million French. They have half the number of Russians, and they have 5 times more jobs. There are, how many? There are 2,500 Brits, 1,700 Indians. Italians have 3,000 UN jobs, and you guys only have 843? What's wrong with you Russians? И просто для сравнения, американцев в ООН работает 5000, французов 4100 человек. И учитывая, что французов в 2 раза меньше, чем россиян, 65 миллионов, итальянцев 3000 человек работают в ООН, британцев 2500, индийцев 1700, а вас только 843. Что с вами не так, ребята? I shouldn't tell you this, but UN jobs are really quite cushy. They're dream jobs. First off, join the UN today and you immediately get 6 weeks paid vacation every year. Наверное, не нужно даже об этом говорить, но работа в ООН, она такая очень соблазнительная, это работа мечты. Во-первых, если вы сейчас пойдете работать в ООН, вы сразу получаете 6 недель оплачиваемого отпуска в году. You also get just about every religious holiday celebrated by anyone except the Jews. Кроме того, все религиозные праздники, которые празднует кто угодно, к сожалению, кроме евреев. You get a housing allowance, free courses in hundreds of subjects from Chinese to yoga. Your kids will have the tuition of their private schools and colleges paid. The list of perks is never ending. Вам дают деньги на жилье, вы получаете бесплатные курсы по сотням предметов и по йоге. Ваши дети получают оплачиваемую... Учеба ваших детей в школе и в университетах оплачивается, и плюс бесконечная работа в ООН. Okay, I have to be honest. Life in the UN is not always great. In fact, it has a lot of bad points. For all the years I spent in the UN, I would say about half the time I was kicking the walls in frustration at the bureaucracy that made it impossible to get anything done. Нужно быть честной, конечно, есть и минусы в работе в ООН. Я должна сказать, что из всех лет, что я там работала, половину времени я проводила в фрустрации, пиная стены из-за бюрократии, через которую нужно пройти, чтобы хоть что-нибудь сделать. But the frustration is worth it. Working at the UN is a never-ending adventure. Но фрустрация того стоит, потому что работа в ООН — это бесконечное, никогда не заканчивающееся приключение. I remember in the early 90s there was a terrible drought in Somalia, and that was on top of a never-ending civil war. Hundreds of thousands of starving Somalians were coming across borders seeking safety and food in Kenya and Ethiopia. Я помню, что в начале 90-х годов в Сомали была ужасная засуха. И кроме того,
шла бесконечная гражданская война. Сотни тысяч беженцев пересекали границы с Эфиопией и Кенией в поисках еды и безопасности. I was sent to Ethiopia to check on conditions in the UN camps for these people, and someone from the local office picked me up from an airfield, and as we drove along the border to get to the camps, he kept looking up into the sky with a pair of binoculars, and I thought, Jesus, is he afraid that some plane is going to come along and strafe us? Because it was a real war zone. Меня отправили в Эфиопию, чтобы проверить условия в лагерях ООН, и кто-то меня встретил в аэропорту, и вот мы ехали с ним вдоль границы, и он все время смотрел на небо в бинокль, и я думала, он что, боится, что будет атака с воздуха, ведь все-таки война идет. Suddenly, he screamed, "Vultures! Vultures!" And he turned the car, swerved it off the road, and raced into the Somali desert at full speed. И вдруг он что-то увидел и закричал, забыла, как называется эта птица? Yes. Нет, грифы. Грифы. И на всей скорости понесся в пустыню Сомали. This was very dangerous and totally against UN rules, where in the UN, when you go on to pick up somebody at an airport or something, you stay on your road, you come straight back to headquarters, you don't go wandering off somewhere. But I was game, let's see what was happening. Это было очень опасно и против всех правил ООН, потому что если кого-то встречают в аэропорту, нужно ехать по дороге, приезжать немедленно сразу в штаб и так далее. Но мне было, в общем, интересно, что же происходит. Soon you could see these two huge vultures circling above some small creature lying in the sand. They're waiting for something to die, my colleague said. It could be a cow or it could be a human. Скоро мы увидели двух огромных стервятников, которые кружились над чем-то, что лежало на песке. Это может быть... Мой коллега сказал, что они ждут, чтобы кто-то умер. Возможно, это корова, а может быть человек. It took us nearly 20 minutes to reach the spot, and my colleague began loudly honking the horn on our Jeep as we saw the vultures going lower and lower, circling lower and lower. У нас ушло примерно 20 минут на то, чтобы доехать до того места, над которым кружились стервятники, и мой коллега начал бикать, да, чтобы отогнать стервятников, когда мы увидели, что они кружится и оказывается все ниже и ниже и ниже. We found a girl, she was about 18 years old. She was half dead from hunger and exhaustion. Это была девушка, которой было около 18 лет. Она была почти мертва от утомления и голода. She had probably been walking in the desert for 3 or 4 days, most of the time without food or water. Возможно, она шла по пустыне 3 или 4 дня, а большую часть этого времени без еды и воды. We lifted her up to put her in the Jeep, and under her body were 2 tiny emaciated babies. Мы подняли ее, чтобы отнести в джип, и увидели, что под ней два крошечных младенца. One was about 18 months old, it was hard to tell, and the other couldn't have been more than 3 months. Одному было около 1,5 лет, было трудно понять, а второму 3 месяца. She was determined that the vultures would eat her before they could get to her babies. Она твердо решила, что сначала стервятники съедят ее, а потом уже доберутся до ее детей. That was the moment, after months of kicking walls at the UN bureaucracy, that I knew I had done the right thing in leaving my career as a journalist and joining the UN. The frustrating bureaucracy, the bureaucrats who cared more about their careers than about helping people, it suddenly didn't matter anymore. This guy who disobeyed orders by driving across the border and making a huge detour to save 3 lives, he was the real UN that I wanted to be a part of. И в этот момент я, после того, как я пинала стены, борясь с бюрократией, я поняла, что стоило
бросать карьеру журналиста, чтобы пойти работать в ООН. Именно в этот момент я поняла, что вот ради таких людей, как этот молодой человек, который отошел от правил, съехал с дороги, пересек границу для того, чтобы спасти 3 жизни, ради таких моментов и стоит не обращать внимания на бюрократов, которым важна только их карьера. But working at the UN also has its lighter moments. One year, there was a huge influx of Dinka. Do you know the Dinka? They're a very pastoral, peaceful tribe of cattle herders that live in South Sudan. Anyway, there was a big influx of them into Ethiopia. Но есть и более легкие моменты в работе в ООН. Был год, когда очень большое количество людей из племени Динка, это такие скотоводы, вошли в Эфиопию. Sorry. The Dinka don't believe that their religious power comes from nature and not from a religious book like the Quran. And that belief has pissed off big time the government in Khartoum, which is an Arab Muslim government. And so that government every now and then goes in and slaughters a few hundred or 1,000 Dinka, and it sparks an exodus out of the country. И Динка верят в то, что религиозная сила происходит от природы, а не из какой-то книги неживой, как Коран. И арабо-мусульманское правительство Хартума презирало племя Динка, и поэтому время от времени они заходили и вырезали сотни людей. The High Commissioner for Refugees at the time was a Japanese woman named Sadako Ogata. She and I flew to Ethiopia to take a look at the Dinka situation. Верховным комиссаром по делам беженцев в тот момент была женщина, японская женщина, которую звали Садако Огата. И мы вдвоем отправились в Эфиопию для того, чтобы оценить ситуацию с племенем Динка. The UN representative in Ethiopia was a very resourceful man. Now he knew that this elderly Japanese lady was coming, and since the Dinka generally went around naked, he got together like a few hundred burlap potato sacks, and he cut a hole for the neck, and he cut holes for the arms, and he distributed these potato sacks to the Dinka and said, when the big boss, her plane lands, get into a line, salute, put on the sacks, and salute, and be an honor guard. Who was it? The High Commissioner. The man who was... The representative of the UN. Представитель ООН в Эфиопии был человек очень с большими ресурсами и фантазией, и он понимал, что приезжает вот этот большой босс, пожилая женщина, японка, а Динка, они ходят в основном просто голые. И он достал где-то несколько сотен мешков от картошки, таких обычных холщовых мешков. Сделал там дырки для головы и для рук, раздал представителям племени Динка и сказал, что вот когда приземлится самолет этой важной женщины, выстроитесь в линии и салютуйте. There were 2 problems with his plan. One was that the High Commissioner was barely 5 foot tall. The second one was that the Dinka, who are evidently the tallest people on earth, were about 7 feet tall. So the Dinka put on these burlap potato sacks, and they came to here. So you had hundreds of Dinka out there saluting with their family jewels, and they were substantial, those jewels. I took a good look, and in full view. And there is this little High Commissioner, and she took one look, and she ran down the reviewing line. I never saw anybody move so fast in my life. И с этим планом было 2 проблемы. Первое это то, что Верховный комиссар по делам беженцев была ростом 1,50 метра максимум. А племя Динка, конечно же, это самые высокие люди на земле, которые под 2 метра примерно.
И, естественно, эти мешки доходили им примерно до сюда. И они стояли, салютовали, отдавали честь Верховному комиссару по делам ООН, выставляя на показ все свои драгоценности, а это были такие увесистые драгоценности, я хорошо посмотрела. Но вот Верховный комиссар... Okay. So you ask, how does one go about getting one of these dream UN jobs? Вы, наверное, спрашиваете себя, как вообще можно получить такую работу мечты в ООН. It takes perseverance, networking, and intelligence. So you're all Jews, you have those attributes, so why don't you get off your tussiks and go out and apply for a UN job? Для этого нужна настойчивость, связи и ум. Вы все евреи, и у вас у всех есть все необходимое для того, чтобы получить такую работу. Поэтому, Бога ради, вставайте со своих туфисов и идите работать в ООН. Russian is an official UN language. That means that every document produced by the UN is translated into Russian. But the working languages of the UN are only English and French. So in order to get a UN job, you have to speak English or French. But I'll tell you something, the French is a joke. Everything in the UN is done in English. Nobody gets hired if you don't speak English. So keep it in mind. Русский является официальным языком ООН. Это значит, что все документы, которые выпускаются ООН, переводятся на русский. Но проблема в том, что официальными языками ООН являются английский и французский. То это значит, что для того, чтобы получить работу в ООН, вам нужно знать английский или французский. Но скажу вам по секрету, что французский это, в общем, шутка. Никого не берут на работу в ООН, если человек не говорит по-английски. Выучите английский. So if you're really interested, the first thing you have to do is go to inspira.un.org. Don't go to uninspira.org because you'll get to some website trying to rip you off. So you go there and you fill out what they call your profile. Do not lose heart. It will take you 2 days to fill it out. They want to know every minute of your life since you left high school. Если вы правда хотите пойти получить работу в ООН, то сделайте следующее. Во-первых, здесь есть первой строчкой название сайта inspira.un.org. Не идите на сайт un.inspira.org, потому что вы попадете на какой-то сайт, который хочет вас ограбить. Попадаете на сайт и заполняете то, что называется профайл, свою анкету, но не сдавайтесь, у вас займет примерно 2 дня заполнить все эти данные, потому что они хотят знать о вас все, начиная со школы. Once you have the profile in Inspira, you can go to that website and search for job openings. There are hundreds listed all the time. После того, как вы заполнили профиль, вы можете попасть на сайт Inspira и увидите вакансии, которые есть в этот момент, и все время существует сотни вакансий. You can also check careers.un.org, the second one. That also has many job openings that are not listed on Inspira and gives you a good explanation of how to find a job or how to apply for a job. Также вы можете зайти на сайт careers.un.org. На этом сайте тоже есть список вакансий, те вакансии, которые не появляются на Inspira, и плюс там хорошее описание того, что нужно сделать для того, чтобы получить эту работу. Then go to the websites of all the big agencies, UNICEF, UNHCR, UNDP, and check. They also have career jobs listed that are not listed on Inspira. Дальше идите на сайт всех больших организаций, таких как UNICEF, NHCR и так далее, и там тоже есть большие списки вакансий, которых нету в этих списках. For those of you under 32, there's a very good program. It's called the Young Professionals Program, YPP, if you're under 32. It's for countries that are underrepresented at the UN. Russia is one of them. And there is an exam given once a year to find out when that exam is given. These are great jobs usually. Go to careersun.org and search for YPP, Young Professionals Program. А если вам меньше 32 лет, то для вас есть прекрасная программа, которая называется программа для молодых профессионалов, YPP.
Это программа для людей, представителей тех стран, которые мало представлены в ООН, а Россия как раз одна из таких стран. И вы можете зайти на первый сайт, на сайт Инспира, и там поискать работу для YPP. Раз в год проводится экзамен, где они, собственно, проверяют. There's an exam given for this young professionals program every year. If you can check on UN careersun.org for when it is. I think they're going to give the dates in May. I would really recommend. This is a great way into the UN. Раз в год проводится экзамен. Проверьте дату экзамена на сайте. Я думаю, что в мае они выставят дату этого экзамена. И это прекрасная возможность для того, чтобы попасть на работу в ООН. Очень рекомендую. So you should apply for every job you think you're qualified for. But don't get your hopes up or really waste your time on jobs in Geneva, New York, Paris or Rome. Подавайте заявку на все вакансии, которые вас интересуют, но не слишком-то надейтесь на то, что получите работу в таких местах, как Нью-Йорк, Женева, Париж, Рим. Right. Apply for what we call field posts. In vacation resort places like South Sudan, the Congo, Burundi, Afghanistan, Somalia, Iraq. Those are the jobs that people who enter the UN, those are the ones you get. You want a job in Paris, you got to work in the field for a while. Подавайте заявки на то, что мы называем работой в поле. Это такие места отдыха, как Южный Судан, Конго, Бурунди, Афганистан, Сомали, Ирак. В общем, вы себе представляете. Но для того, чтобы попасть потом работать в Париж, нужно немного поработать в поле. If you want to improve your chances, get in touch with, or even better, make friends with people in the Russian missions in New York, Geneva, and Vienna, wherever. Если вы хотите увеличить свои шансы, то найдите контакты среди людей, которые находятся в русской миссии ООН в Париже, Вене, Нью-Йорке, где хотите. Now, why do you need that? Because every good job posted at the UN gets thousands of applications. Thousands. I would post a job for an opening in my office, and I would get as many as 5,000 applications. Who has time to look at them all? Зачем это делать? Потому что на каждую вакансию в ООН приходит несколько тысяч заявок. Я когда открываю вакансию в свой офис, оказывается, что 5000 людей подают заявку на работу, а времени, чтобы так много заявок читать, ни у кого нет. So, what you do is you ask somebody at the Russian mission, and the Russian missions want more Russians, so they'll do it, to walk your application. It's called walk. Just walk. So, if I'm in my office and the Russian ambassador or political advisor happened to be coming by, and he'd stop in, oh, I see you have a job opening. Please look at this candidate who is superior in every way. And he would put the application on my desk. Well, you can believe it, I'm going to look at that application. Because I have a pile that big that's higher than me on the other side of the room, and that's just one. Thank you very much. Of course I'm going to look. And that's the way most people get UN jobs. Their embassies or missions walk their applications. Поэтому стоит... No, mine is out. Now, here, try this one. Поэтому стоит обратиться в посольство или в русскую миссию ООН. А почему они это сделают? Потому что они хотят, чтобы было больше русских в ООН. Поэтому наверняка они сделают следующее. Попросите их сопроводить вашу заявку до, собственно, человека, который рассматривает вакансию. Естественно, я посмотрю на нее. Почему? Потому что если ко мне приходит политический советник русского посла и говорит, вот, как дела, а вот у меня есть такая заявочка, я слышал, у вас место открылось в офисе, а вот есть такой прекрасный человек, он превосходный по всем параметрам. Конечно же, я на нее посмотрю, потому что это всего одна заявка, а не огромная стопка, которая выше меня, которая лежит с другой стороны стола. The United Nations is important to the world
because it's the only forum we have where there are 193 high-ranking diplomats in one city, on one street, and in one building. Организация Объединенных Наций — это важное место, потому что это единственное место, где одновременно находятся 193 дипломата высшего ранга, которые находятся не только на одной улице, но они сидят в одном здании. When you have that many people, diplomats together, you can tackle the real world problems that no one government can handle by itself. International terrorism, environmental degradation, poverty, which is at the root of almost all problems in the world. It's only when all countries work together can these problems be tackled. Когда так много дипломатов находится вместе, действительно можно решать по-настоящему важные вопросы. Вопросы более важные, чем те, которые могут решить отдельные правительства. Вопросы международного терроризма, экологии и бедности, которые в корне практически всех проблем. Yeah, you say, nice talk, but the UN has been around for 73 years, and what does it have to show for it? Да, вы можете сказать, очень интересно все то, что вы говорите, но ООН существует уже 73 года. А какие результаты может она показать? So let's think about that. Have we had World War III? Давайте подумаем. Третья мировая война была уже? Not yet, but we sure have come awful close and get closer every day. Пока еще нет, но мы достаточно близко и все ближе с каждым днем. Famine is not a thing of the past, but because countries work together and share know-how and technology, we now know when there's going to be a famine somewhere, and we're able to move food there quickly. Голод еще не остался в прошлом человечества, но сейчас мы знаем, когда может быть голод где-то, и страны делятся друг с другом технологиями, и в тот момент, когда есть опасность голода, мы можем в это место перенести еду. Deadly diseases. How many of you know someone who had smallpox? Smallpox has been eradicated from the face of the earth because 193 countries got together and decided to do it. Смертельные болезни. Сколько из вас людей знает кого-нибудь, кто когда-нибудь болел оспой? Оспы нету уже в 193 странах, потому что Объединенные Нации уничтожили ее с лица земли. Your children will never be threatened with polio. Never. Because the UN has eliminated polio from the face of the earth. Ваших детей никогда не будет полиомиелита, потому что Организация Объединенных Наций уничтожила полиомиелит на земле. So let's look at what happened to the UN actually. For the first 48 years of the UN's existence, the UN was nothing but a messenger boy, a note taker for the big superpowers. Давайте посмотрим на историю ООН. В первые 43 года своего существования ООН была просто мальчиком на посылках у супердержав. If one of the superpowers, the Soviets or the Americans, told us to jump, we jumped. Если супердержава, Советский Союз или Америка говорила нам, что нужно прыгать, мы прыгали. But mostly they just told us, keep your nose out of world affairs, organize nice conferences, and we'll deal with the situation. Но в основном они нам говорили, не суйте нос в мировые дела, занимайтесь милыми, симпатичными конференциями, а мы займемся всем остальным. That was the period we called the Cold War. Это был период, который мы называем холодной войной. Then in 1990, what happened in 1990? The Iron Curtain began rusting away. Потом пришел 1990 год, что произошло в 90-м, железный занавес начал распадаться. And people began talking about a new world order. И люди начали говорить о новом мировом порядке. Unfortunately, there was no new world order. There was a new world anarchy. К сожалению, нового мирового порядка не было, была новая мировая анархия. For years, the Soviets had their sphere of influence and the Americans had their sphere of influence. They took up the entire world. Nothing bad ever happened within either sphere of influence. If there was an ethnic uprising or any kind of revolt, that superpower put it down.
when the Soviet Union began fading away, its sphere of influence erupted into a series of small but savage wars. Пока шла холодная война, мир был разделен на две сферы влияния. Была сфера влияния Советского Союза и сфера влияния Америки. Но и что бы ни происходило в мире плохого, эта страна, та страна, которая была неответственной, которая влияла на эту часть мира, она занималась тем, что она убирала эту проблему. А потом, в 90-м году, Советский Союз начал исчезать, и эта сфера влияния немножко порушилась, и из-за этого началась серия войн. Okay, so where were these wars? Yugoslavia, Kosovo, Abkhazia, Sierra Leone, Sudan, the Congo, Somalia, Rwanda, Chechnya, Afghanistan, Iraq, Mali, East Timor. It was never ending. We don't know how many people died in this period immediately after the end of the Cold War, but we know that at least 6 million died in the Congo. Another 3 million died in the Sudan. And 90% of all the casualties of these savage little wars, which were basically internal conflicts over religion, ethnic identity, or battles for natural resources, 90% of the casualties were civilians. Где начались эти войны? В Югославии, в Косово, в Сьерра-Леоне, Судане, Конго, Сомали, Руанде, Чечня, Абхазия, Афганистан, Ирак и Мали, Восточный Тимур и так далее. Это были все локальные внутренние войны. Мы не знаем, сколько людей погибло в войнах, которые начались после окончания Холодной войны, но 6 миллионов, не меньше, в войне 6 million in the Congo. В Конго, 3 миллиона в Судане, и 90% жертв в этих войнах, которые были локальными внутренними войнами из-за религии или национальности, 90% жертв — это гражданское население. Okay, we're running out of time, and I'm going to jump to, just to say, nothing has changed. What do we have today? We have Yemen, we have Syria, we have Burma, we have Libya. There are huge battles going on there. In the Congo, it's still continuing. Hundreds of thousands are being killed every year. But I'm going to jump past, since there are no solutions. У меня заканчивается время, и поэтому я просто перепрыгну дальше. Где мы сейчас? Сейчас ничего особо не изменилось. У нас сейчас войны в Йемене, в Ливии, в Сирии, везде война. Okay, why in all of these places, like for instance Syria or Burma, Myanmar we call it now, why doesn't the UN jump in? There's a very good reason. It's the UN Charter. There's a clause in the UN Charter. What is that clause deal with? Who knows? Почему ООН не вступает в эти войны, которые сейчас идут в Мьянме и так далее, где сотни тысяч людей гибнет каждый день? Все очень просто, потому что существует устав ООН. И в уставе ООН есть параграф. Кто-нибудь знает, что это за параграф, из-за которого ООН не вмешивается в конфликты? It's called the veto. The 5 permanent members of the Security Council, China, Britain, France, the United States and Russia, each have a veto. And they can use that power to veto any UN Security Council resolution. The ones in the General Assembly are nothing, forget them. They have no power. But Security Council resolutions are the important ones. And they use that veto, all those countries use that veto to veto resolutions that could prevent genocide. Sorry, I'm sorry. Это то, что называется вето. У 5 стран, входящих в ООН, это Совет Безопасности ООН. Нет, у 5 стран
входящих в состав Совета Безопасности ООН, есть право вето. И как только какая-то резолюция выходит, страна, которой это интересно, может наложить на эту резолюцию вето, чтобы предотвратить геноцид. Наоборот, да, все, простите. На резолюцию, которую бы предотвратили геноцид. Да. Let's take the situation in Burma, because I've just been working on that situation. In Burma, a terrible ethnic cleansing has been taking place since last August. Murder, rape, gang rape, slitting young girls' throats, burning families in their huts against the Rohingya people in Rakhine State on the western coast of Burma. This has sent 700,000 refugees into Bangladesh, fleeing this really crimes against humanity, ethnic cleansing. Возьмем, например, Бирму, потому что я сейчас много довольно работала именно над этим случаем. Там сейчас, с прошлого августа, происходит ужасное насилие из-за этнические столкновения, убийства, изнасилования, массовые изнасилования, девушкам перерезают горло, сжигают целые семьи в их домах и так далее. 700 тысяч беженцев, как результат, ушло оттуда в Бангладеш. И почему же это происходит? Okay, so the UN is now investigating whether these crimes constitute genocide or just crimes against humanity. Он сейчас проводит расследование, чтобы выяснить, являются ли эти все преступления геноцидом или просто преступлением против человечности. But it has taken no action to end the suffering. None. Why? Because China has threatened every single resolution that has come up. China has threatened to veto it. Но никаких действий для того, чтобы это остановить, ООН не предприняло. Почему? Потому что Китай угрожает тем, что, собственно, наложит вето на все резолюции, которые направлены на то, чтобы это прекратить. So why is China or Russia or the United States using its veto? Money. What's happening in Burma? China is building a $7 billion port in Rakhine State where the Rohingya once lived. They're building a pipeline down to the Bay of Bengal, straight through the Rohingya villages. They're building an economic zone up through the state where the Rohingya. It's in their economic interest that they get rid of the Rohingya. И почему же эти страны, Китай, Россия, США, накладывают вето? Потому что деньги, все из-за денег. Почему Китай накладывает вето на решение по Бирме? Потому что они строят большой порт, 7-миллиардный порт в Бирме, как раз там, где жили рохингя, против которых направлены эти преступления. Они планируют построить нефтепровод вдоль Бенгальского залива, и, конечно же, решение этого конфликта нарушит. I'm cutting through. I just want to say a few words about the Jewish question at the UN. Я немножко перепрыгиваю, я просто хочу немножко сказать про еврейский вопрос в ООН. The state of Israel and the United Nations have a long and tortured history. У государства Израиль и ООН долгая и мучительная история. 71 years ago, the General Assembly of the United Nations adopted a resolution that gave birth to Israel. It was called the Partition Plan. 71 год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая, собственно, и дала возможность родиться государству Израиль. Это был план по разделению. The United Nations thereby became the godfather of Israel. Таким образом, ООН стал крестным отцом Израиля. However, after having parented Israel, the UN soon started to treat it like a very unwanted child. Но после того, как он стал родителем Израиля, она стала относиться к Израилю как к очень нежеланному ребенку. This is because during the 1960s, as more and more countries
became independent of their colonial masters and joined the UN, predominantly Muslim countries started to practically dominate all UN resolutions, everything. There were 50 states, 50 against 1. Все произошло потому, что в 60-е годы многие колониальные страны обрели независимость, освободились от своих колониальных властителей, и все эти страны почти что были мусульманскими, арабско-мусульманскими. И просто они перевешивали. И это было 50 против 1. You have to look at it. So 50 Muslim majority states, 1 Jewish state. They have 1.2 billion people population. Israel has 8 million, not so many. And so what happens? What happens? Это просто нужно себе представить 50 стран с мусульманским большинством и одно еврейское государство, и у этих стран общее население это 1,2 миллиарда, а у Израиля 8 миллионов. It's no wonder that Yom Kippur and Pesach are plain old working days at the UN, whereas both Eid, Muslim Eid holidays, are official holidays at the UN, and the UN is closed up. Yom Kippur, no. Eid, yes. И неудивительно при таком раскладе, что и Йом-Кипур, и дни Песаха — это рабочие дни в ООН, а оба главных мусульманских праздника, оба Байрама, они выходные. So how does that work against Israel? In 2017, there were 21 General Assembly resolutions sponsored by Arab countries condemning Israel. 21. For the whole rest of the world, there were 6. The 6 were Iran, Syria, North Korea, Crimea, and Myanmar, and U.S. for its embargo on Cuba. But 21 against Israel and 1 each for Myanmar, Syria, Crimea, excuse me. А каким образом это работает против нас? За 2017 год, спонсированный арабскими странами, вышла в Генеральной Ассамблее 21 резолюция, направленная против Израиля. При этом против остального мира было 6. Это был Крым, Сирия, Мьянмар, еще 3. North Korea, it doesn't matter, only 6. 21 against Israel. Sometimes it seems that the UN is obsessed with scapegoating the world's only Jewish state. Иногда начинает казаться, что у ООН есть навязчивая идея, что нужно сделать еврейское государство козлом отпущения. Okay. But recently things have started to change. More and more countries are voting against or abstaining in these resolutions against Israel. Но недавно ситуация начала меняться, все больше стран начинает голосовать против таких резолюций против Израиля или просто воздерживаются при голосовании. One reason is that Israel has finally begun to abandon its shmum. You know about shmum? That means the hell with the UN, shmum. The attitude they adopted about the UN in 1975 when the resolution on Zionism, equating Zionism with racism was passed at the UN, and Ben-Gurion went on the radio and he said, shmum, who cares what they say? So that's been the Israeli attitude. Одна из причин это то, что Израиль начал отходить от своего отношения к резолюциям ООН, которые можно выразить выражением ООН-шмон. Оно происходит от того, что Бен-Гурион, когда вышла резолюция, которая приравняла сионизм к расизму, выступил по радио и сказал: ООН, шмон, какая разница, что они думают. Вот. So, anyway, instead of moaning and groaning about anti-Semitism at the UN, now Israel has begun very slowly to really try to make friends and influence people. They're inviting delegates out for coffee, even the hostile ones. They're inviting the young staffers from developing countries to their parties. They're trying to explain Israel's position.
В общем, сейчас постепенно, очень медленно Израиль начал отходить от видения ООН как антисемитской организации. Они начинают завязывать какие-то связи в организации, приглашают делегатов выпить чашечку кофе, даже враждебных, как будто бы приглашают к себе на праздники делегатов, представителей развивающихся стран. This is not always easy, because explaining Israel's position can be very difficult. Why? Because often Israel is a bad guy. It's just not as bad a guy as most of the other countries. И пытается объяснить позицию Израиля всем этим странам, но это не всегда просто, потому что Израиль иногда действительно есть плохая сторона в ситуации. So anyway, I'm just saying, if some of you went to the UN, you could help Israel with this. So why not give up your dream of being an oligarch and having a dacha? Come on, come to the UN, save the world, help Israel. And now I take questions because I cut half my speech out because I didn't know there were going to be translation. В общем, то, что я хочу сказать, это, может быть, кто-то из вас пойдет в ООН и сможет помочь Израилю с этой ситуацией. Может быть, кто-то из вас готов оставить мечту о том, чтобы стать олигархом и чтобы у него была дача, и сможет служить добру. А теперь я готова к вопросу. So let's say I'm ready to give up my dacha. Okay. I've checked, like, in the beginning, the careers you ended organ. I've checked the YPP program. Basically, as you said, it's only for unrepresented countries in the UN, but as I checked, Israel is not one of them. That's correct. No, I think with 108 million people and 116 people, Israel does pretty well. And Israel, very smartly, has something that Russia doesn't. Israel has what they call a JPO program, Junior Professional Officer. And that's a program where the government offers, I say, what's your name? Don. Okay, Don. They say, we have this Don. He's a lawyer and he knows all about international law, and we're going to give him to you for a year. We'll pay his expenses. We'll do everything. You don't have to pay him. He's yours as a free body for as long as you want him. Oh, hey, please come to my office. I can always use a free body. And then once these JPOs work for a year, are you going to let them go? No, they know how you like your coffee. They know what you want to hear in the morning. You know, you say, so as soon as you have a job opening, you give it to that kid. Israel has one of these programs. Russia does not. So YPP is not for Israel. Pardon? YPP, the Young Professional Program. No, it's not. No. Да, собственно, вопрос Дана был про то, что входит ли Израиль в программу YPP. Он все проверил и... But are you an Israeli? Are you Israeli? Talk to the foreign ministry about the JPO program. Really, it's a much better deal. They give you enough money, you can have a big apartment on Fifth Avenue. I mean, no problem. И Сильвана отвечает, что действительно, во-первых, Израиль действительно хорошо представлен, потому что 8 миллионов 116 человек. А во-вторых, в Израиле есть прекрасная программа, которая называется JPO. YPO, Young Professional Officers. Junior Professional Officers. Junior, there's young professionals program and the junior professional officer. But forget, you Russians, forget JPO. Just remember YPP. В общем, русские YPP, израильтяне JPO. В общем, у израильтян, многих в этом зале, есть программа, где они берут человека и оплачивают ему полностью как бы стажировку в ООН. То есть они говорят, вот возьмите, у нас есть такой человек, он юрист, знает все про международное право, мы за него полностью платим, и только возьмите его к себе на работу. Используйте его как хотите, бесплатная просто рабочая сила.
И, конечно же, бесплатную рабочую силу я, конечно, возьму. А дальше через год разве я его отпущу? Он же уже знает, как я люблю пить кофе, как все устроено и так далее и тому подобное. Так что если вы израильтяне, это JPO, россияне YPP. По-моему, эту информацию нет смысла переводить, потому что тот, кому она может быть полезна, должен знать английский. Тот, который не знает английский, эта информация будет бесполезна. Почему? А может он выучит специально после такого? А может, во-первых, сила, во-вторых, это контент. I had a question about the backgrounds of the applicants who are going to apply for the position, because there are a lot of people with different backgrounds, like there are teachers maybe there are some marketing specialists, or I don't know, maybe... Quite honestly, I don't think there's any career that's in this room that the UN doesn't need, including conference organizers. Anybody who can organize it. You know how many conferences the UN has every year? Oh, it's awful. But the UN needs teachers. Especially there's whole education programs in the UN. They need teachers to help design them. It needs doctors, it needs dentists, it needs lawyers. There's nothing that you know how to do that the UN doesn't need. Okay. Really. Thank you. Вопрос про бэкграунд профессий людей, которые нужны в ООН нужны все. В том числе организаторы конференций, потому что он проводит очень много конференций. Он огромные образовательные программы, поэтому учителя он тоже нужны. В общем, держите. Is there some calm jobs where you don't need to be arrested or go through the... Say that again, I can't hear. Is there Calm something? jobs. Calm jobs, you know, where you're not going to be arrested or something. Oh, yeah, of course, there are always. Safe But those places. aren't the fun jobs. The fun jobs is being out in the field. You know, there's nothing more boring. I'll tell you about this tomorrow. Yeah, but But there's someone needs to nothing do more that as boring well. than sitting in headquarters in an office with your desk filled with papers and trying to get through them. No, the fun part is to be out in the field and to be... This is fun for her to see it with the paper. I love papers. Вопрос, есть ли безопасная работа. Обычная работа. Вон такие, где не нужно попадать в тюрьму, чтобы тебя арестовали или похищали. Но это скучно, да, никаких приключений. Сидеть в офисе, в штабе ООН неинтересно. You want to have stories to tell your grandchildren. I had You already- do. I want to have grandchildren, you know. I want to Oh, have teach friends. them. Если хотите, чтобы у вас были истории, которые можно было бы рассказывать внукам, то идите за приключениями. Но если хотите внуков с другой стороны, да. I also have a question about the exam for the young professional program at Inspira. Where can we find some information about that Okay, you exam? go to UN, careers.un.org, that one, and search for the link to YPP. Yeah. And it will give you the dates for the next exam. And I think they told me a couple of weeks ago that they would have dates for the next exam in May. So keep checking that site. Yes, these are dates. I mean the description of the exam. It's just a normal exam, you know, nothing. Like Don't worry math about it. or Yeah, no. Like English, math. No, or... they try to find out if you're a racist, or, you know, that kind of stuff. Наркотики есть. What would you do if a black person came and sat down next to you? And then, you know, And there are variants. yeah. Вопрос про содержание экзамена, где можно посмотреть, что это такое, математика это It's also for или your английский. language. Ну, да, это просто экзамен, который проверяет, расист ли вы, например, и владение языком, речью. Well, thanks you all for being so patient and listening. Thank I you. hope I see you tomorrow. One more question. Yes. Why have you moved to Israel from America? Why did I move to Israel? Why did I leave my well-nurtured UN career and move to Israel? I fell in love. His name is Shmuel. He's adorable, and he loves me back. What could I do? I waited until I was 55 years old to fall in love, to really fall in love. And there he was, and he kept saying, Aliyah, make Aliyah. So I did. Да, вопрос был...
so much, Masha. Thank you.